Hello everyone, welcome back on House News with me, Dadi Ramadan. In this episode, we'll present you the latest information coming from the House of Representatives of the Republic of Indonesia. And now, let's see the headlines for today. To strengthen international parliamentary ties, BKSAP has launched Coffee Parliament, a new initiative promoting meaningful dialogue in a more relaxed and informal setting. Indonesian House of Representatives continue to voice its support for Palestinian independence through parliamentary diplomacy and strategic role of youth. Through bilateral agreement between the presidents of Indonesia and Russia, Indonesia has officially been designated as the partner country for Innoprom 2026, an international industrial exhibition held annually in Russia. The Financial Transaction Reports and Analysis Center found 500 social assistance recipients' accounts were used for online gambling. It also detected many accounts linked to the terrorism financing. An Indonesian boat dancing on the front of a boat has become an internet sensation in recent weeks, setting a global trend of aura farming. To expand international parliamentary engagement, BKSAP launches Coffee Parliament, a new initiative that brings a fresh approach to parliamentary diplomacy by providing a more relaxed setting for important dialogue. Chairperson of BKSAP of the House, Mardani Alisera, said Coffee Parliament is an initiative to build more casual but meaningful communication. He added the idea was first proposed by the European Union Embassy in Indonesia as part of efforts to enhance bilateral relations. Hari ini hari yang berbahagia karena pertama kali kita jalankan program bernama Kopi Parlemen. Di dunia diplomasi, kadang-kadang pertemuan itu dibuat dengan format yang lebih santai, tetapi dalam. Inilah tujuan dari Kopi Parlemen. Kita bisa sambil ngopi, diskusi antara Parlemen Indonesia dengan perwakilan dari negara Uni Eropa. Inisiatifnya datang dari Kedutaan Besar Uni Eropa di Indonesia. Karena hubungan kita sangat erat, dia bilang, once in the ambassador's house and the next is in Indonesian side. Additionally, Mardani stated through the Coffee Parliament Forum, it is hoped relations between the Indonesian and the European Union parliaments will become closer and more productive, creating space for strategic discussions in an open and friendly atmosphere. Tegar Aziz, TVR Parlemen Report. To commemorate the 70th anniversary of the Asian-African Conference, BKSAP, in collaboration with hundreds of youth civil society organizations, organized the Indonesian Youth Conference for Gaza, Palestine at Gedung Merdeka, Bandung. At the Indonesian Youth Conference for Gaza, Palestine, Chairperson of BKSAP of the House, Mardani Alisera, highlighted Palestine holds a place in the heart and history of Indonesia, as Palestine was one of the first countries to recognize Indonesia's independence. Therefore, the Indonesian Youth Conference for Palestine is an expression of concern and solidarity in response to the ongoing humanitarian tragedy. Juga sudah bincang saat Rapim di Badan Kerjasama Antar Parlemen bagi anak-anak muda yang hadir di sini ataupun Mas Lutfi dan kawan-kawan, jika ada proposal lain yang sama tajamnya, yang lebih optimal lagi, kami Badan Kerjasama Antar Parlemen DPRRI yang full didukung. Tepuk tangan buat Mbak Puan Maharani kita. Buat Pak Dasko kita, beliau tidak hadir karena ada urusan lain, tetapi keberadaan dan aksi kita selalu mendapat dukungan penuh dari pimpinan DPR. Sekali lagi kami siap untuk berkolaborasi, ditunggu segera aksi yang 7 aksi kita, nanti kita lihat mana dari 7 itu yang bisa kita kolaborasikan bersama. On this occasion, the Indonesian House and the youth not only spoke out about the humanitarian crisis, but also revived the core values of the Bandung Principles, highlighting Indonesia's commitment to justice, peace, and international solidarity. From Bandung, West Java, Teguh Biantoro, TVR Parlemen reports.
The House fully supports Indonesia's appointment as the partner country for INOPROM 2026. This international exhibition is seen as a strategic opportunity to showcase the strength of Indonesia's manufacturing sector, expand global trade opportunities, and strengthen bilateral ties. Commission 7 of the House supports Indonesia's participation as partner country at INOPROM 2026. Vice Chairperson of Commission 7 of the House, Lam Hot Sinaga, is committed to supporting the implementation of this agenda by approving the preparation budget for INOPROM. As partner country, Indonesia can maximize this opportunity to expand its international trade network in the manufacturing sector. Menjadi country partner itu untuk tahun 2026 berdasarkan kesepakatan antara dua presiden, yaitu Mr. Putin dan Pak Prabowo. Nah, jadi kendalanya ada, dan ini cukup bagus untuk industri kita. Paling tidak nanti semua industri manufaktur kita akan hadir di Rusia, ya, di panggung internasional, dan mudah-mudahan ini kan akan membuka, sekarang ini neraca perdagangan kita terhadap Rusia itu kan defisit. Nah, dengan adanya INOPROM ini kita harapkan nanti defisit dari neraca perdagangan itu akan semakin berkurang setelah pasca nanti INOPROM ini. Kesempatan sangat bagus sekali untuk dunia industri kita. Indonesia's participation in INOPROM 2026 represents a positive step in strengthening bilateral relations between Indonesia and Russia, particularly in trade, industry, and investment. As the partner country, Indonesia will have the opportunity to deepen economic cooperation, promote its industrial products, and build stronger business-to-business and government-to-government networks. TVR Parlemen team report. After the break, we'll bring you more information about Commission 8 of the House, so stay tuned on House News. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama.
Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Commission 8 reminded the government to improve data accuracy on social assistance recipients following a report indicating more than a number of recipient accounts were used for online gambling and terrorism financing. Member of Commission 8 of the House Satori pointed out depending on just one source of data could lead to errors in identifying social assistance recipients. Therefore, he urged the government to go beyond the Ministry of Social Affairs records and include data from local governments, especially at the village level, to improve the accuracy and reliability of aid distributions. Village data reflects the actual living conditions of the community and provides a more accurate basis for determining eligibility. Satori added diverse data sources can strengthen the accuracy of social assistance recipients list. Kalau saya pikir validasi datanya itu jangan satu titik. Jangan satu titik itu misalkan kita berdasarkan dari data Kemensos saja. Tetapi datanya betul-betul dari bawah juga diterapkan. Dalam hal dari pemerintah desa misalkan. Dari pemerintah desa dari RT, RW setempat yang betul-betul validasi tepat sasaran bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang miskin ke bawah gitu ya, menengah ke bawah gitu. Jangan sampai mereka asal data, kemudian begitu diklarifikasi datanya tidak tepat, tidak sesuai dengan data yang ada di masyarakatnya. Jadi kalau saya pikir mudah-mudahan betul-betul jangan hanya satu titik dari data yang ada di Kemensos saja, tetapi dari pemerintah desa pun harus dipakai. Dipakai desa mengusulkan, kemudian disesuaikan juga. In addition to data validation, Satori also encouraged the government to conduct comprehensive analysis of social assistance recipients. He mentioned eligibility should not be based only on income level, but also on how recipients allocate their money for daily needs. Ken and Fitian, TVR Parlemen report.
During a working visit to Sidoarjo Industrial Park, Commission 8 of the House concerned halal certification in Indonesia remains limited in reach as efforts have mainly focused on MSMEs. In fact, major industries also face an urgent need for halal certified products. Member of Commission 8 of the House, Maman Imanul Haq, asked the head of the Halal Product Assurance Organizing Agency to take concrete steps in promoting awareness and education on the halal certification. These initiatives should not only target MSMEs, but also reach large-scale industries across various sectors. Furthermore, he emphasized the need for continuous communications across all strategic industrial areas in East Java and in other industrial regions. Kita sering melihat bahwa acuan sertifikasi halal masih hanya menyentuh UMKM. Padahal industri pun membutuhkan sertifikasi halal. Tentu ini menjadi tantangan bagi Kepala BPJPKH melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya isu halal ini. Sehingga tidak hanya menyasar UMKM, tapi lebih itu adalah industri-industri besar. Yang kedua, di samping di Jawa Timur ini, saya rasa Mas Adi harus juga melakukan komunikasi di seluruh kawasan-kawasan industri. Moreover, Maman emphasized raising awareness about halal products is not only about maintaining consumer trust, but also about bringing long-term benefits and convenience to producers. He believes halal certification will have a positive impact on business performance by expanding market opportunities and attracting more consumers who prioritize halal standards. Over time, it will also enhance the reputation of enterprises. From Sidoarjo, Bondan Imana, TVR Parlemen reports. Commission 7 encourages Bali to build more balanced and sustainable tourism model. While tourism is a major source of income for the province, its rapid growth also brings challenges, especially pressure on the environment and local culture. Thus, Chairperson of Commission 7 of the House, Evita Nursanti, stated Bali needs government support to build high-quality tourism, including through infrastructure development and tax incentives. Jadi kita tentunya ingin ini sustainability ya. Jadi bagaimana ke depan pariwisata itu berkualitas, sustainable ya kan, makanya saya sampaikan ke Pak Gub itu ada beberapa pembicaraan mengenai Bali over tourism apa segala macam. Nah, ini kita harus mampu bersatu, media terutama ya. Bali is not over tourism gitu loh. Daerah-daerah bukan hanya Bali, daerah-daerah yang pariwisatanya memang sebagai penopang daripada perekonomian mereka, itu harus ada hal-hal khusus diberikan, misalnya insentif pajak, pembangunan infrastruktur gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang akan menjadi bahan pembicaraan kita nanti di komisi 7 gitu. Furthermore, Evita emphasized the need for careful special planning in developing tourism regions. She mentioned, without clear boundaries, tourism zones could overlap with critical areas like conservation sites or industrial zones. As a result, this can create conflicts and problems in the future. Therefore, proper spatial planning will ensure tourism and its supporting sector can grow in a structured way without being disrupted or threatened by other development activities. From Bali, Domi Titiheru, TVR Parlemen report. Right after the break, we'll bring you more information about Indonesian culture that gone viral on the social media, so stay tuned on House News. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden,
menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. The Pacu Jalur tradition went viral through the aura farming trend. The action of a child on a boat with unique hand movement has attracted the world's attention. Many foreigner creators, celebrities, and athletes have imitated the styles. Who would have thought?
that a simple movement on a traditional boat could become an internet sensation, that's exactly what happened with aura farming. A unique dance style performed at the tip of a boat during Riau's traditional Pacu Jalur race. It all started with a simple act by a young boy named Ryan from Riau. In a short video that went viral, Ryan was calmly dancing at the edge of racing boat. His slow but confident moves quickly caught the attention of viewers online. Many people were captivated by the charisma in his movement and began calling it aura farming, a term invented by netizens to describe his cool, magnetic energy. Influencers, athletes, and even major sports clubs like Paris Saint-Germain and Formula One posted their own versions of aura farming. Pacu Jalur is a traditional boat rowing race. Jalur refers to a wooden boat made from specific types of wood. The logs were used to transport agricultural goods in the 17th century. Over time, the boats evolved into the centerpiece of largest annual festival held in Teluk Kuantan, Riau. The local government is optimistic the Pacu Jalur 2025 event, which is scheduled to be held on August 2025, will invite many visitors. The Ministry of Tourism has officially included the Pacu Jalur rowing race in the 2025 Karisma Event Nusantara calendar to support the traditional race and boost tourism programs. The Sabang Merauke show, also known as the Indonesian Broadway, is returning and will be the biggest art performance in Indonesia this year. The show will feature the theme Hikayat Nusantara, highlighting stories and traditions from across the archipelago. Indonesia will host a spectacular cultural production blending modern and traditional performance art, titled Sabang Merauke 2025 Hikayat Nusantara. The show will take place at Indonesia Arena Senayan. The performance is designed to bring the archipelago's rich folklore to life and will use theatrical storytelling and choreography. Over 300 dancers will participate, supported by dozens of musicians combining traditional and modern instruments. Well-known artists such as Yura Yunita and Padi Reborn will join the event. The stage will come alive not just with dance and music, but also with lion dance act, aerial performance, and a full orchestra. Beyond the main show, audiences will be treated to a series of a cultural experience, including the vibrant Jember Fashion Carnival, performance by the art community, and a cultural fair featuring a local MSME's bazaar and art exhibition. Called as the Indonesian Broadway, Sabang Merauke is a special performance bringing all art components to show the beauty of Indonesia. The show takes audiences on a journey across the country from east to west through the folk tales, traditional costumes, and cultural traditions reflecting identity of Indonesia. A legendary Indonesian painting has captured international attention. The painting, titled Forest Fire by famous maestro Raden Saleh, is featured in the latest music video by Jin BTS titled Don't Say You Love Me. Forest Fire shows a dramatic scenes where tigers, buffaloes, and eagles are running from a massive forest fire. The painting was created in 1849 using oil on canvas. For years, it was left in storage in the Netherlands before being sold in 2014 to the National Gallery Singapore. The artwork is known for its emotional power. It tells a tragic story about life and death through light, shadow, and movement. The scene feels alive even though it was painted more than 2 centuries ago. Forest Fire is one of Raden Saleh's most famous works and shows his skills in European-style romantic painting. Raden Saleh gave the painting to King Willem III of the Netherlands in 1850. A year later, the king gave him the honorary title Painter to the King. In the video, the painting appears very briefly. Member of BTS, Jin, sits silently right in front of the artwork in the National Gallery Singapore. The quiet moment adds a deep and emotional touch to the video story. The scene was even used as the official thumbnail for the music video. With this short but powerful moment, Forest Fire has introduced Indonesia's art to a global audience and reminded the world of Raden Saleh's lasting legacy.
And that's the House News for today. Thank you for watching, and I'll see you in the next episode of House News only on TVR Parlemen.